Dear members and supporters of the Ukrainian-Canadian Congress, шановні друзі, congratulations on 80 years of successfully leading and coordinating the Ukrainian-Canadian community. Your strong voice and advocacy continue to be an important voice for Ukraine with the government and legislatures of Canada and all its provinces, which is arguably Ukraine's strongest defense against Russia's imperial ambitions. As a past president and active supporter of the Ukrainian and Canadian Congress, I am extremely proud of what we have accomplished in Canada as an influential, united, and effective Ukrainian Canadian community. I would like to express my sincere gratitude and recognition for the strong leadership of President Alexander Hichi, the executive and board, for your selfless and effective leadership and your support of the Ukrainian World Congress and my continuing work on the world stage. I also want to thank the UCC staff, Igor Mehelchyshin, Ora Zakadarsky, Asya Kuzma, and the entire UCC staff for your effective and strong cooperation with the Ukrainian World Congress, in particular with our executive director, Maria Kuprianova, who I believe is on this call, and also with our head of our Ukraine office, Serhiy Kasyanchuk. We work very well together, and we appreciate your strong support. 80 років тому перший конгрес українців Канади заклав основу потужного представництва для українців у Канаді. Конгрес українців Канади є авторитетний голос українського народу в Канаді, і як співзасновник та вагома складова організація Світового конгресу українців, я вдячний, що Конгрес українців Канади надалі допомагає СКУ бути потужний голос українського народу і на світовому рівні. Over the 8 decades of leadership, UCC has many significant achievements, including raising awareness about the Soviet oppression of Ukraine, ensuring Canada was the first Western country to recognize Ukraine's independence, and ensuring Canada stood by the people of Ukraine during the Orange Revolution, the Revolution of Dignity, and today as they defend their homeland against Russia's occupation of Crimea and Donbass and its ongoing military, economic, and political warfare against Ukraine. At home, UCC was instrumental in ensuring Canada became a multicultural society, something we often take for granted. UCC was critical in defending their community against false accusations of war criminality perpetrated by Russian disinformation. They ensured the recognition of Canada's first national internment operations and led effective legislative campaigns to have the Parliament of Canada and many provincial legislatures recognize the Holodomor as a genocide of the Ukrainian people, among many, many other significant contributions and accomplishments. Хочу надати велике признання і подяку Конгресі та тисячі громадських діячам, які протягом останніх 80 років розбудували потужні інституції, які надалі виховують та підтримують сильну громаду від колиски до могили. Ви побудували прекрасні українські церкви, садочки, рідні школи, молодіжні організації, літні табори, професійні товариства, культурні громади, журнали, газети та фестивалі, академічні центри при провідних університетах, культурні центри та доми опіки для наших людей похилого віку. Ви є зірцевий приклад успішної української діаспори, яка виховує та опікується українцям в Канаді. Саме завдяки цим установам ви виховували та надалі будете виховувати майбутні покоління свідомих українських патріотів та провідників. Але ваша праця не завершується в Канаді. Я вас закликаю сьогодні і надалі, щоб ви допомагали у розбудові сильних українських громад по світі, бо вони на вас дивляться як цей зірцевий приклад, яким вони всі хочуть бути. I congratulate the Ukrainian Canadian Congress and its constituent members for 80 years of successful leadership. You have much to be proud of. The challenges we all face over the coming decades are as daunting and no less significant than those of the past. Ukraine faces a serious threat to its independence, both from Russia's imperialistic ambitions and from self-serving political and business interests in Ukraine. Ukraine and the global Ukrainian community, with the Ukrainian World Congress at its helm, need a sophisticated and influential Ukrainian-Canadian community united by the Ukrainian-Canadian Congress. We must defend Ukraine's statehood from Russia's aggression, and we have
as we have for many decades, while rebuilding a strong Euro-Atlantic Ukraine that we can all be proud to call our homeland. Много літа Конгресові українців Канади. Бажаю вам подальших успіхів. Слава Канаді, слава Україні.